ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 226 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ C-226 ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਅਪ ਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਨਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Bill C-226 is the first time that the federal government of Canada has acknowledged that Canada has an environmental racism problem. And they have about a year and a half now to develop a strategy that's informed by the public and experts and other stakeholders to begin to address this problem. ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਸਲਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। We see it when we see First Nations boil water advisories across the country and they don't have access to healthy drinking water. We see it when studies in Nova Scotia show us that Black communities are disproportionately more likely to be living closer to toxic dumps and industrial waste. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। In urban settings like in Toronto and Vancouver, where majority of South Asians live, South Asian immigrants, we are in emerging research being shown to be disproportionately exposed to potentially higher air pollution and as well having reduced access to environmental benefits like access to green space and outdoor recreation in nature. ਬਿੱਲ C-226 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। Essentially, this process has been really long term. It's taken a lot of community advocacy from many different groups across the country to push for this. It's actually been tabled about three times, and it's been twice not made it to the end. And now for this is the third attempt to push it through, and it is a private member's bill. ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। South Asian community के लिए ये bill ये actually बहुत important bill है, बहुत important legislative change है। हमारी community बहुत underrepresented है in conversations में environmental racism के बारे में। बहुत सारा research हुआ नहीं है हमारे communities के साथ इस topic के ऊपर, और हमारे health outcomes और हमारा specific health impacts बहुत understudied हैं इस area of work में। ਮਾਨਵੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। There's lots of health impacts that are hidden health impacts. We don't know this, but cumulatively, our communities are being disproportionately impacted. We're not talking about it enough. And so I want to see more South Asian leadership in this space to support our communities and improve health for us. ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਸਟਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ।